tá liso, né? Começa a travar que... Ah, tá. Já achei que tinha travado. Começou a gravar, será que eu posso abaixar algumas coisas? Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. Ah, já tá saindo já. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Ih, velho, eu acho que ele vai mandar a gente pra lá, hein? Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tainari, but you... Eles falam Tainari, né? Tainari. So be it. Come, Ghulam, we're leaving. Ghulam. Ih, eu acho que a gente vai no lugar dele, provavelmente, hein? Tainari, what was Ela that fala all Tainari about? mesmo. It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. Nós podemos ir no seu lugar, But all né? that can wait. How did things go with Hypatia? Lá as It coisas was ficam tudo quite normal. the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of Pô, questions for tô us achando o too. som muito alto, né? Vou descer Very abaixo. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Correto, a Sumeru gente City, vai pra correct? Sumeru, né? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for Kusanali. advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Tá. Do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? City, né? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's Daishan from the Immorta Amurta. Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of ferramenta. Greater Lord Terminal Luca Akasha, Devata. né? Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City!
Precisamos nos despedir da Coalla. É Coalla. But wait, before that. É assim que fala o nome dela? Coalla. Coalla. That's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we É leave. Coalla. Fala Is Coalla. she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last Tá I saw her, chovendo. she was taking the path towards the Pô, north já tá crossing. aberta. Vai molhar a cama toda. Meu Deus. Impossível sair daqui agora. Vai She ficar knew you two molhada. would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go. Vamos Farewell, falar com a minha lá. and good luck to Boa sorte, boa sorte. Ai, não trave. Esse sentimento ruim de que está travando. Será que é porque, cara? Onde ela tá? Nossa. Não tá não tava travando. Véio. Será que é por causa... Pera aí, velho. Vamos tentar mais uma vez, né? Sem travar. Duvido muito. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. Colla. We're headed to Colla. Sumeru City. Se cuide. Nós voltaremos, né? Para ver você em breve, Colla. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, O que ela deu pra gente? Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. É, com certeza lembraremos. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. Tá. E assim seguiremos nosso rumo agora. Oh, não tem nenhum lugar pra fazer comida aqui não? Queria muito. Adventure time. Vou pegar essa aqui, ó. Pêssego não sei o que lá das contas. Olha o sol na minha cara. Pêssego Zaitum. Quero pegar aquele negócio ali. Será que eu preciso estar com o poder ativado? Cadê? Sobe num lugar mais alto aí, velho. Rápido. Sobe. Solta. Solta. Deixa eu ver. Não, tem que destruir primeiro, né? Ah, depois pega. Onde é nosso caminho, né? Nossa, tem muita coisa aqui, hein? É pra lá, mas a gente vai ter que pegar isso aqui, velho. Já estamos aqui, não vou voltar não. Adventure time. Cogumelo. Tem outra ali dentro da casa, né? Tenho certeza que tem alguma coisa aqui dentro. Tá brilhando muito aqui as coisas. Vamos subir. Agora é exploração, né? Antes de a gente falar. Ali ele. Larga. Ô, guerreiro, você gruda em tudo também, velho. Pronto, vai pro lado. Aí, pegamos mais uma.
O que o som desse jogo tá alto, tá. Onde eu tenho que ir? Eu tenho que pegar esse aqui, tenho que pegar esse daqui. Não, esse aqui eu acho que eu vou deixar pra depois. Vou seguir em frente aqui. Depois a gente pega aquele. Tá ali em cima, tá safe. Ó, parece que parou de travar pelo menos. Por enquanto. Eu tive que abaixar tudo, né? 12 câmeras já, daqui a pouco vai se travar. Em todo lugar tem isso aqui. Ah, eu preciso atirar com alguém ali, velho. Ah, depois eu pego, eu vou ter outra chance de pegar essas coisas. Olha os bichinhos, vou pegar logo esses pêssegos aqui, velho. E as borboletas também, né? Ó, tem como tirar uma foto aqui. Bonito, bonito. Pô, essa região é bonita, só não tá mais bonita porque tá no baixo aqui, hein? Tem que deixar no baixo pra ver se as coisas fluem melhor aqui. Tem um barco pra pegar ali embaixo. Vou deixar isso aqui rastreado. Depois eu pego esse barco ali. Ah não, vou pegar logo, tô aqui, caminho, né? É caminho. Vamos pegar logo. Não vai travar. Ah, não tava, não só tava se eu invocar. Região é bonita aqui, hein? Região é bonita. Vamos pra cidade principal, né? Não, 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 volta. Volta. Aí. Tá, pra gente ter vindo por cima aqui, pela ponte, no caso. Olha um bichinho. É um tucano com papagaio ali, velho. As folhas caindo. Calma aí que a gente vai pra lá. Ih, vai ter a 4.0 da... Esqueci o nome dela. Porra, esqueci o nome da Catherine. Nessa região aqui. Pronto, já tive mais um, né? Mimo. Já que eu nem terminei na Zuma ainda, nem li as coisas, velho. Mas é história, né? Sumeru City! Ah, we finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But Nossas how did roupas, you pai. know that? Nossas roupas, a gente Because pega. there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself.
May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. Ahem. May the mighty God bless us with their voice of Que a wisdom. poderosa Arconte nos abençoe com sua voz da sabedoria. Olha. Olha. Até a pai me pegou. Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, that'll come in real handy. Muito útil. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Que o Arconte now Dendro that we're in, seja... we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. Tenta, pai. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kwai was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Huh? Aconteceu o mesmo aqui. Doesn't sense anything. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Ugh, Paimon's brain is exhausted. Vou tentar fazer outra pergunta para a caixa, né? Talvez eu consiga mais informações sobre a Kusanali, né? Perguntando indiretamente. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Pensar, né, sobre por que o Akashi, né, não responde a minha pergunta. Pensar sobre a Lorde menor. Pensar sobre a Lorde maior. Rukar Devata. Não sei se é assim que fala o nome dela. Várias partículas brancas surgem na sua mente. Talvez seja melhor você se concentrar em entender o que elas significam. Sentimento de afeição, intimidade, nostalgia, tristeza e ansiedade também surgem. Essa deve ser a forma que as pessoas de Sumeru, né, se sentem em relação à Fonte falecida. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Vamos pensar por que a Caixa não respondeu minha pergunta. A Lorde Menor é Kusanali, né? Alguns conhecimentos surgem na sua mente, mas nada que você já não soubesse antes. E tá chegando alguém. Ah, não. You too? Well, glad it's not just Paimon. Vamos para a última pergunta, né? Um vago pensamento surge na sua cabeça. Talvez o Akashi, né, não responda todas as perguntas incondicionalmente. Além disso, mesmo que a mesma pergunta seja feita por várias pessoas, o Akashi ainda assim transmitiria, né, o conhecimento baseado na idade, né? Identidade, experiência e outros traços, né, de quem está perguntando. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Vamos até esse cara aí, né? Let's see. A voz do Tainari wrote an Akasha. address on the letter's envelope. Em busca da deusa da It's not sabedoria. far from the city's gate. Calma aí, pai. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. Tá. Os personagens parecem que tem... Nossa, a região aqui é grande, hein? Não é tão grande não, mas a região do Arconte vai ser maior, pô. É porque parecia que as outras eram maiores, Watch né? out for pickpockets.
Os personagens tá muito feio, cara. Eu deixei no baixo. Na próxima eu posso tentar deixar no alto pra ver se funciona. Hello, are you Howie? Howie? Yes, that's me. Can I help you? Great! You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Então acho que houve algum engano. Nós não viemos por causa de discussões acadêmicas. Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. Ai, ai. So, you two just have some questions for me? Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my... Ah, eu pulei sem querer. Nossa. Sorry, the Akasha didn't respond Nós to my também query. fizemos a mesma pergunta, meu guerreiro. You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the Sanctuary of Sorasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, Então come essas são find me. suas especialidades. Então você está falando sobre esse tipo de coisa. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to Ih, o cara tá someone, ouvindo we aqui, don't ó. know anybody here. Na verdade tem alguém que conhecemos. Huh? Like who? Astra Absux, né? Essa que fala o nome, não sei. A Catherine, né? Right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. A Catherine, né? 4.0. Porque toda a região é quadrigêmea, velho. Não muda muito, não. Da Catherine, velho. Vamos falar com a Catherine. Pô, a região é bem tropical, velho. Ó, tem o TP no meio da cidade, gosto. Tem um negócio de fazer comida aqui, aceito também. Onde exatamente? É o fã. Ah, é aqui. Meu Deus, onde... Ah, ali tem um negócio aqui. Peguei. Onde é que faz comida aqui? Aqui é um lugar de comida, né? Eu achava... Ah, tem uma fornalha aqui, pô. Aqui. Vamos ver a comida que é a Coalla, né? Deu. É pão de pita. Vamos aprender aqui. Cadê esse pão, velho? Pão de pita, deixa eu ver como é aqui. Olha, tem isso aqui, ó. Vegetariano. Deixa eu ver se eu acho pão de pita aqui, velho.
O que é feito esse pão de pita, velho? Aqui a gente fala com... como é que eu não tenha passado? Pô, tem muita comida aqui, pô. Achar um... Torta. Aqui, ó. Da vida, não é muita vida, não. Pão de pita. Tá. Não vou fazer isso, não. Vamos falar com a Catherine. O que é aquele negócio ali? Catherine. Ad Astra Abyssosk. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. A With what Catherine... do you A require escapada gêmea assistance? aqui, ó, velho. We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. A Catherine vai saber. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information Nossa, in ela não my vai personal saber, não. memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. Quem, In Catherine? Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active Eremitas. mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a Tropa weird dos name. 30. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their Nossa, que inception. criativo, hein? Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. Exar. Muito obrigado, Catherine. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Também estou ansioso. Alright, off to the Citadel of Rexar we go! Em busca da Deusa da Sabedoria. Calma aí que deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer nessa região aqui. A gente vai lá pra cima, né? Deixa eu já deixar esse ponto de transporte ativado. E deixa eu ver o que é isso aqui do lado, velho. Ah, não é aqui do lado, é lá em cima. Ó o carinha, ele vende o que aqui, guerreiro? Ah, não vai dar pra falar com ele agora não, eu sou muito novo na região. Hangar ou hangar? Não sei, né? Sempre tem um carinha junto, né, velho? Manso. Região interessante, velho. Muito interessante. Isso aqui é o quê? Então é cafeteria. Pô, diferente aqui, hein? Bastante diferente. Será que esse aqui é o caminho, velho? Olha ali. Eu tô subindo, mesmo isso é embaixo. É ali embaixo. Acho que é curioso aqui. Tudo isso pode ser pro outro lado, né? Não, não vou investigar esse aqui não. Meu Deus, tô dando a volta toda, é só pular ali. E entrar no quartel, né? O chão tá renderizando rápido, rapaz. No próprio, né? Rapaz.